women come to me, my coaching is not cricket, it's life lesson. Population அது ஏன் கையில அங்க இருக்கு அப்படினு கேக்குறாங்க. கரெக்ட் தான். இன்னைக்கு கேமை விட்டுட்டேன்னா நாளைக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லாம கையில இருக்க கூடாது. நான் அதையும் சொல்லி தரணும் பசங்களுக்கு. எவ்வளவு பண்ணலாம். நான் பாதிமே வீட்ல என்ன சாம்பார் கொதிக்குதான் யோசனை சாம்பாரும் காலி கிரிக்கெட்டும் காலி. கமெண்ட்ரிலயும் நீங்க தெரிக்கிறீங்கன்னு வந்து எங்களுக்கு தகவல் வந்ததா? தகவல் எல்லாம் வரல, நானே கேட்டேன். கோச்சிங்கா கமெண்ட்ரியா ஆர் டீச்சிங்கா? இந்த கேள்வி யாராவது கேட்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். நான் கேட்பேன். பிட்ச் ரிப்போர்ட் அப்படினு சொல்லும்போது பண்ணுவியான்னு கேட்டபோது நான் எதுக்குமே இல்லன்னு வாயில வரவே வராது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இல்ல இப்பதான் நீங்க வந்து பேசணுமா? Talking about your job, there was a stat that one of our people told me that there are a lot, let's take around, there are 4 to 5 million people who want to pursue cricket and all that. But the number of coaches that we have in the country is very less. அதாவது ஒரு 20,000 இருந்து ஒரு 40,000 பேருக்கு ஒரு கோச் தான் அப்படிங்கிறப்போ, how do you see this? You think this has to change? How can you change it, or how do you see it in a coach's perspective? Change வந்திருக்கு. எப்படின்னா at the National Cricket Academy, where I also happen to be a faculty member, we are doing a lot of level 1 courses for a lot of district players. That தமிழ்நாடுல நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வருது. ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நம்ம கோச்சிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிராஸ் ரூட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராஸ் ரூட் லெவல் இந்த சிட்டியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா we need like you said number of quality coaches. So coaches இருக்கலாம். But now yes. Quality coaches. So where do you get quality coaches? They have to be educated. So coach education program that we run at the NCA, although it comes via the respective association, now associations are taking area interest to develop their former cricketers to become coaches by employing them or contracting them to work with districts. Okay. So there is motivation now for people to get into coaching as well. Okay. And the associations are also providing that support by sending them for NCA courses. இதெல்லாம் பண்ணறதும்போதே coach quality improve ஆகும். Now the next thing that we have to work on is improving not just quality of coaches, the way the coaches communicate. Correct. So அங்கெல்லாம் 2-3 challenges நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது ஒண்ணா it's getting resolved. Okay. I have to say the number of coaches have increased now. Okay. Ratio is still pathetic. Okay. That is population of the country. அது நம்ம கையில population அது ஏன் கையில அங்க இருக்கு அப்படினு கேக்குறாங்க. கரெக்ட் தான். Population increase பண்றது என் கையில இல்லனா கூட I'm contributing towards it. Good one. I'm contributing by teaching as many as I can. And there may be some coaches. இப்போ நிறைய paid courses இருக்கு for coaches. There are a lot of private academies and large institutions that run it. அதனால அந்தக்கான opportunity இப்போ வந்திருக்கு. And a lot of cricketers already விளையாண்டவங்களும் வந்து இப்போ they are moving slowly towards coaching அப்படிங்கறதுனால you guys are actually not retired. அதுதான் ரிட்டையர்மென்ட் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு ரிட்டையர்மென்ட் இல்ல. I think you just have to go. சரி நாங்க வந்து the world witness that கம்மியாகலாம். Exactly. வேர்ல்டோட விட்னஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு. அதுல இருந்து நீங்க அந்த ஸ்போர்ட்டை நீங்க விட முடியாது. Okay. Because I think we are tied to it for life in the sense that playing days முடிஞ்சு இப்போ கோச்சா இருக்கலாம், ட்ரெய்னரா இருக்கலாம். Once your active coaching days are over, you can always teach. You can once your teaching is over, you can mentor. Correct. And you can do all of this together as well. Absolutely. So I think இது வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாத ஒரு விஷயம். முடியும் போது தான் இதுவும் முடியும். முடிவில்லை இதற்கு முடியவே இல்லையாடா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முடியும் போது முடிஞ்சிரும். கரெக்ட். Yeah. But also, why do you think women need sport in their life? Oh, it changes your entire perspective. You know, a lot of people, see, நீங்க சொன்னீங்க when parents come and ask என்னோட பொம்பளை புள்ள கொஞ்சம் when she comes of age cricket எல்லாம் எடுத்தா கருத்துருவாளா அடிபட்டுருமா அப்படி it's a huge taboo. There's like a huge thing like once you take sport காலெல்லாம் அடிபடும் கையிலெல்லாம் அடிபடும் அப்படிங்கிறது வந்து throughout இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ but still why do you think women must come into sport அப்படிங்கிறது ஏன் நினைக்கிறீங்க? Sport teaches you things that you would otherwise never learn in life, in classes or in a classroom. என்ன பண்ணாலும் இங்க பாத்தீங்க ஒரு 20 குழந்தைங்க இருக்கு. each of them come from different backgrounds. It could be economic, it could be social. There are kids who travel from districts. எனக்கு ஒரு தர்ஷினின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, கோவில்பட்டியில இருந்து வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு போவாங்க. கோவில்பட்டியில இருந்து just for this? ஆமா. அதே மாதிரி காரைக்குடியில இருந்து வரவங்க இருக்காங்க, கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரவங்க இருக்காங்க. முதல்ல அப்பா அம்மா கூட வந்தாங்க. ஓகே. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தனியா வந்தாங்க. இப்போ தனியா வந்துட்டு மெட்ராஸ்ல இருந்து கிரவுண்டுக்கு வர
So you get independence. இண்டிபெண்டா டிராவல் பண்ண கத்துக்கிறது, தனியா இடத்துல இருக்கணும், நம்ம சாப்பிடணும், டைமுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கத்துக்கிறாங்க. இங்க வராங்க, there is a time factor that they have to maintain, so discipline comes into play. இங்க வந்துட்டு ஒரு 20 பசங்களோட they are behaving who are otherwise you would not probably meet them, so now you're learning to how to adjust and be accommodating In an environment, in an ever changing environment. There could be somebody who's come in a bad mood, can you go be empathetic towards them? Somebody could be in a joyful mood, can you share in their joy? அது கத்துக்கறாங்க. இதெல்லாம் எந்த கிளாஸ் ரூம்ல வரும்? True. சரி, ஆனா நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, this is going to be a little இது, but என்ன சொன்னீங்க? டிசிப்ளின் கத்துக்கறாங்க, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கத்துக்கறாங்க, ரெஸ்பெக்ட் இண்டிவிஜுவல், ஐ மீன் இண்டிபெண்டன்ட். இல்ல இதுக்கு நடுவில் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு வந்தீங்களா? ஏன் பசங்களுக்கு அப்பவும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இல்ல? லாட் ஆஃப் பாய்ஸ், திஸ் இஸ் ஜெனரல் பாய்ஸ் நான் சொல்றேன். அப்படியே நான் சொல்ல why women are able to be more responsible? See, of course, I think it's a trait, it's a DNA. எதுக்குன்னு தெரியல, இருக்கலாம். Okay. Boys are also responsible. They are, I'm in not their saying own no. way. Women get in the responsibility. See, விளையாட்டு வந்த அப்புறம் it is not only responsibility here. I feel when women come to me, my coaching is not cricket, it's life lessons. I train them to be more independent, confident, and women who believe that they can make a difference. At the same time, there needs to be a side to them where they respect family, they are also holding on to those family ethos, values. இப்போ நாளைக்கு பொங்கல்னா பொங்கலுக்கு வீட்டில் இருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதும் முக்கியம், அதுவும் கற்றுக்கணும். புரியுது. ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அதுவும் பண்ணணும், ஆம்பளையாக இருக்கட்டும் பொம்பளையாக இருக்கட்டும், அதை பற்றி இல்லை. We have to, the way I played the game was I love the sport, when I'm here it's 100%. Okay. All right? But my life is not revolving only around the game. My life revolves around a lot of things. Okay. Cricket is a part of it. Okay. அதை நான் கற்று தர பார்க்குறேன். அதுதான் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது நீங்க பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு கேமை விட்டுட்டேன்னா நாளைக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லாம கையில இருக்க கூடாது. நான் அதையும் சொல்லி தரணும் பசங்களுக்கு. எவ்வளவோ பண்ணலாம். இதுதான் ஓவரா? There's a joy in this. Definitely there's a lot of joy in this. So when you come here, you should be 100%. Bring your whole self here. இல்ல பார்த்தோம், நீங்க ஃபுல் செல்ஃபாவே நான் வரேன்னா, ஸோ அதை நான் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களையும் அப்படி இருன்னு என்னால் அடிச்சு சொல்ல முடியும். நான் பாதிமே வீட்டில் என்ன சாம்பார் கொதிக்குதான்னு யோசிச்சேன்னா விஷயம் காலி. சாம்பாரும் காலி, கிரிக்கெட்டும் காலி அப்படிங்கிறது தான். I should know. So time management வந்துரும் இங்க. ஸ்போர்ட்ல women கேட்டீங்க, time management வந்துரும். Not just women, this time you're there, you're responsible again. Yep. Everything you get. And I think women generally itself, there's a lot of it, but when they take sport, it gives them a complete, it's a holistic development. Okay. Any sport for man, woman, child is a holistic development. Absolutely. Now coming to your coaching, அதெல்லாமே எஸ், அது சைட் நீங்கள் அதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க. பட் கமெண்ட்ரிலையும் நீங்கள் தெரிக்கிறீங்கன்னு வந்து எங்களுக்கு தகவலெல்லாம் வரல, நானே கேட்டேன். தகவல் அந்த தகவல் அது தனியாக இருக்கட்டும், ஓகேவா? பட் ஐ ஜென்ரலி வாட்ச் when I know you are doing the commentary, or some of my friends, you girls, when you do it, I enjoy, because there's too much of, I'm not supposed to be saying, but I hear a lot of men, and then ஒரு சேஞ்சுக்கு let it refresh அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. What is the difference you see, I mean, about men cricket and women cricket, the way it is delivered to people அப்படிங்கிறப்போ how do you see it? அது கேட்குறவங்களுக்கு தான் அது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ சொல்கிறேன், எனக்கு it seems like I'm able to give the same kind of inputs. Okay. Or I'm able to bring the sport to life. Okay. So ஆடிட்டரியாக கேட்கும்போது a woman's voice over there is very different. So I think there is a tendency for the audience to actually listen. It brings, அதான் சொன்னேன், when there is something different, you always pay a little more attention to it. Correct. அது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது, கமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் one of the things I really enjoy is I'm still in the sport, talking about the sport I love, so it gives me another opportunity to be in it. Correct. So all my jobs that I juggle have to do with the same thing, but in different capacities. So the challenge for me in commentary comes as coach mode ரொம்ப இல்லாம commentary modeல இருக்கணும். நான் coach modeல போனா வேற மாதிரி சொல்ல, டேய் பந்த தூக்கி அங்க போடுறா அப்படிங்கற. So அதுக்கு எனக்கு நிறைய கைடன்ஸ் வந்தது. நான் உள்ள இருந்தபோது all the senior commentators really helped me. And I think, want to name a few? Raman sir, LS sir, Sridharan Sriram, Vidyut, all of them around me constantly tell me, or by observing them. And
அந்த ஆஃப் ஏர் போகும்போது ஆர்த்தி இது வந்து நீ இப்படி சொல்லலாம், don't harp on this the kind too much. of input that they And give they is don't give it as a criticism. Correct. They make it very very development. correct அதை வந்து நான் கற்றுந்தேன். ஸோ நான் கற்றுந்த 4 விஷயத்தை எனக்கு இப்போ நான் நிரஞ்சனோட பண்ணேன் நெஞ்சா இப்படி எனக்கு சொன்னாங்க, நம்மளும் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிம்பேன். தென் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து WPL இருந்தபோது ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாஸ் டூயிங் லைவ் ஷோஸ். அதுக்கு முன்னாடி துபாயில் பண்ணேன். பட் துபாய்க்கும் WPLக்குமே எனக்கு டிஃபரன்ஸ். Absolutely. நான் துபாய்க்கு வந்தபோது I was like a ஜாலிடா headless chicken மாதிரி நான் கேமரா முன்னாடி நிக்க வைக்கிறாங்க. எனக்கு கேமரா முன்னாடி பழக்கமே கிடையாது. correct. Also உங்களோட first experience of coming on camera itself was in Dubai and it was with me. Clueless. Wow. Dubai la you know what we did? Sephora didn't know. Sephora வை எவ்வளவு நேரம் தேடணும்? இந்த மால்ல தேடனல்ல. ஆமா. We searched for 3 hours. Yeah, they didn't unsuccessfully in Sephora. Unsuccessful only. We did not find Sephora in Dubai Mall. But Dubai Mall has a Sephora. வேண்டாம் விடு. கூப்பிட்டா போய் பார்த்துடலாம். Okay. So coming back to commentary and all that, how did you get that opportunity? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சோனியோட பண்ணேன். Okay. There was a women's tour of Australia, women's team tour of Australia, and they were looking for a woman commentator. Okay. So Raman sir and Vidyut, they referred my name because they knew me. Okay. And then I went for a test and I gave my audition there, and then that's how I got it. Audition கொடுத்தனா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கங்க. என்னங்க நல்லா பண்ணல. இல்ல எனக்கு புரியல. அதாவது அங்க ஒரு 1000 பேர் ஆடிஷனுக்கு வராங்க, கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆர்த்தி மட்டும் இப்படி பண்ணணும். What did you do different? See, when you have information இருந்தா people will, I guess, you have the right ears listening. Correct. You know that this person has info nu theriyalla. Correct. Which a lot of people actually lack. But actually Tamil உண்மையா ஒத்துக்கணும்னா தமிழ் பேச கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா yes, I remember. was one issue. ரெண்டாவது வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் யூஸ் டு கம் இன் ஈஸியா. பட் தென் அந்த ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கல. ஒரே ஒரு நிமிஷம். முன்னோர்கள் இல்ல இப்பதான் நீங்க வந்து பேசணுமா? ஓகே, ரோலிங்ல இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்ல. போயிட்டு வாங்க. Like I said, slang was an issue. கண்டினியூஸா தமிழ்ல பேசுறது ஒரு இஷ்யூவா இருந்தது. பட் இதெல்லாம் ஒரு மென்டல் ஃபிளிப் தான். ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் மென்டலி. லைக் நாங்கள் இங்கே சொல்கிற மாதிரி மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் தான் முக்கியமான ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 விஷயம் சொல்லிப்பேன். எனக்கு இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் வரும் ஆர்த்தி, தமிழில் பேசு அப்படின்னு ஓகே சொல்லிட்டு போனால் பிரச்சனை இருக்காது. அதே மாதிரி எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா ஐ ஹேட் சம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இல்லை, பட் ஃபில்ம் அண்ட் ஆல் தட்ல இருக்கும்போது ஆர்த்தி இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கு பதிலாக ஆப்ஷன் வேர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை நம்ம நல்லத்தனமாக சொல்லும் போது இதை எடுத்துகிட்டு போனால் நம்மளுக்கு நல்லது. 100% நல்லது. ஒன்றுமே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தர, அவங்க மூஞ்சியில் எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கு பாரு அப்படின்னு ஒரு இவெண்ட்ல ராமன் சார் வந்து சொன்னார், மூஞ்சின்னு சொன்னால் அது டெரகேட்டரியாக இருக்கலாம் ஆர்த்தி, நீ வந்து முகத்துலன்னு சொல்லு. ஓகே, இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. இப்போ எனக்கு வேணா நான் ஒருத்தரை பார்த்து உங்கள் மூஞ்சி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு எனக்கு அது தப்பா இல்லை, உங்கள் முகம் ரொம்ப சந்தோஷமா வரல எனக்கு. பட் டிவியில் அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் கற்றுந்தேன். அதே மாதிரி இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து கார்த்தாலேன்னு நான் சொன்னேன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் செட் காலையிலேன்னு சொல்லு. இட் இஸ் த மோர் ஜெனரிக் டேர்ம். ஸோ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நல்லவங்க இருந்தாங்கங்கிறதுனால இட் பிகேம் ஈஸி ஃபார் மீ டு ஆல்சோ மேக் சர்டன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் த வே ஐ ப்ரொனவுன்ஸ் வேர்ட்ஸ். அண்ட் கற்றுக்கணும்னு போயாச்சு, யார் சொல்லி கொடுத்தா என்ன, கற்றுட்டு வரோம். ஓகே, which was your first pitch report that you did? Where did you do? அது பண்ணுறப்போ வாட் மனசுக்குள்ளே என்னென்ன நடந்துச்சு? ஸோ அது துபாய் ILT20ல நான் ஒரு 4 நாள் கழிச்சு I had to join. My daughter was unwell, so I joined a little later. வந்த உடனே பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிச்சு பார்த்தது கூட விட பக்கத்தில் போயினாலாம் என்ன நான் ஆர்டர் டேஸை தாண்டி இது மாதிரி கமெண்ட்ரியில், ஏன்னா எப்பயுமே ஸ்டூடியோ கமெண்ட்ரி தான் பண்ணியிருந்தேன். துபாயில் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி லைவ் மேட்ச்சில் உட்காந்து பண்ண கமெண்ட்ரி. ஸோ பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பண்ணுவியான்னு கேட்டபோது நான் எதுக்குமே இல்லைன்னு என் வாயில வரவே வரேன். தெரியாதன கூட வராதுடா. இல்ல பண்றியானா பண்றேன்ட்டேன். பண்ணறத பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணலாம். give it a try. ஸோ என்னோட பெரிய ஒரு பூன் தட் வே வாஸ் ரசலானல் அண்ட் சபாகரீம் சார். அவர் நிறைய சோனியில் பார்த்துருக்கேன், இங்கேயும் பார்த்தேன். ஸோ நான் போகும்போது ரசலானல் சார், ஆர்த்தி ஹேவ் யூ டன் அ பிச் ரிப்போர்ட் பிஃபோர் அப்படின்னு நிறைய சார். நோ சார் அப்படின்னு. வா கம் லெட்ஸ் கோ டவுன். So he actually made the effort to an absolute newbie. He came down to the 22 yards with me.
And அங்கே சபா கரீம் சார் இருந்தார். He said, Aarti, what are you finding something difficult? I said, no, I'm learning அப்படின்னு. Then சபா கரீம் சார் said, imagine I am the camera. என்னை பார்த்து தான் எல்லாம் சொல்லணும். நீ பிச்சு கீழே போயிட்டு தட்டினா கூட தட்டிட்டு டக்குன்னு என்ன பாரு. ஸோ ஐ காட் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் ஐ வாஸ் டு டூ. பண்ணேன். த ப்ரொடியூசர் வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். தென் he said, எல்எஸ் சார் பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு. எல்எஸ் சார் வந்தார். he said, அவளை பண்ணுன்னு சொன்ன அப்புறம் ஏன் என்ன பண்ண சொல்கிறேன்னு கேட்டார். இல்லை சார் அவளுக்கு வந்து ஷி நாட் யூஸ் டு இட் அப்படின்னு. அப்போ ஐ வாண்ட் ஹர் டு ஸ்டே வித் மீ. ஷி வில் இன்ட்ரோ மீ அண்ட் ஐ வில் சே இட் அண்ட் தென் புட் இட் பேக் டு ஷி வில் த்ரோ பேக் டு யூ அப்படின்னாரு. So I stayed with him through that. He said, the intro was, he said, Aarti, just throw it to me. Let's, we'll now give you the pitch report. Tamil, அது சொல்கிறத சொல்லிவிடு அப்படின்னாரு. ஓகே, அதை சொல்லியாச்சு. அப்புறம் அவர் பண்ணுறதை பார்த்தேன். அப்புறம் 2-3 pitch reportuக்கு நான் என்ன பண்ணேன், I requested that I go there and observe them. They said, பக்கத்தில் போக முடியாது. I said, என் ஏர்பீஸ் மட்டும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. 2-3 வாட்டி பண்ண அப்புறம், ஸோ இது துபாய் ஸ்டேடியம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு அபுதாபியில் போனோம். அபுதாபியில் போகும்போது கூட இனிஷியலாக they were little hesitant to give it to me. Then Vidyut was with me. He said, throw to me. 2 வாட்டி த்ரோக்கு பண்ணேன். 3வது வாட்டி என்னை வந்து கேட்டபோது I said, நான் த்ரோ பண்ணல, நானே பண்ணுறேன். I said, I know what I'm supposed to do. And I did it in single takes. I mean, I remember all of this because I was there, I was witnessing it. எனக்கு அது நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு. And I think we have to thank a person like a Rusty or a Sabaa Kareem or LS because the way they teach us few things. எனக்குமே ILT20 was the first time doing cricket for me. I've seen it only as a viewer, but the kind of input again WV ராமனா இருக்கட்டும் இல்லை எல்எஸ்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க நமக்கு கொடுத்த விஷயம், சொன்ன விஷயம், I think that as a sport, I mean ரீசெண்டாக இருக்கிறவங்க அது பண்ணுறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல, I'm not sure, but people who have actually come from அந்த எரால இருக்கிறவங்க, they're still so full of giving, and how much of an importance is it for us? My first stint in the com box was with WV sir. So he was a former Indian women's cricket team coach. நாங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டே போகும்போது ஆர்த்தி இதை பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டார். இல்லை சார் அப்படின்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம்பா பார்த்துக்கலாம். ஸ்டிண்ட்டை முடிச்சுட்டு வெளில வந்தேன். அந்த 5 over ஸ்டிண்ட்டை முடிச்சிருந்தேன். Are you sure this is your debut? அப்படின்னா இருப்பார். I then knew okay. If I've got that kind of remark from somebody like Raman sir, yes, then I must be doing something right. 100%. 4th day test match முடிஞ்சது. He said, Aarti, did you ask for feedback from your house? அப்படின்னாரு. I said, sir, நான் ரொம்ப கேட்கல. I only ask my daughter because I always feel she is very, very pragmatic that way. அப்படின்னா. What did she say? அப்படின்னாரு. I said, and this was exactly our Amma, with each passing day you sound more confident. அப்படின்னா அவ சொன்னபோது he said she could not have hit the nail on the head better. அப்படிங்கும்போது எனக்கு validation. See, I do my work to make sure my daughter is proud of me and she sees me not just as a mother but also as somebody she can look up to, come to, address whatever issues she has. So I also treat her like my confidant. So on the way எனக்கு அவளை it's very important that I do the right things by her. And when I got a very similar feedback from a stalwart, I said, okay, maybe you are doing the right belong thing. Here. I shouldn't. It should not be a one-off thing. நான் தான் சொல்றேன், every time probably women's cricket is happening, I miss you when you're not in commentary. Thank you. And even when men are playing, sometimes I feel like I just wish Aarti is here because there are few things that she will say that some of them don't say. And that's where you bring the difference is what I always feel. I mean, I like what I'm hearing, but I hope I'm actually ஆனா அத நீங்க தொடர்ந்து பண்ணனும் அப்படிங்கிறது தான் is live up to this expectation. It's a challenge. நிறைய கத்துனேன் ILT20ல என் பிஷப் preparation பாக்கும்போது ஓகே நம்ம இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சவரை இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்மளாம் எவ்வளோ பண்ணணும். ஐ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் மோர். ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீராம் பார்த்து ஐ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் மோர். ஒரு ரசர் ஆர்னல்ட பார்த்து நான் கற்றுனது மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸில் வந்து பண்ணும்போது குவிக் ஃப்ளிப். அண்ட் அவர் வந்து ஆர்த்தி எனக்கு இவ்வளோ தமிழ் வராது, இதை நீங்கள் சொல்லிடுங்க போது அந்த ஒரு மாடஸ்டி வாஸ் phenomenal. Oh yes, yes. See, with every passing day you learn so much. A lot from a lot of them, I know. Commentary is a fantastic space, and for me, I was with people I actually before as a now player I watch the sport as a fan. ஒரு வாசிம் அக்ரம பார்க்குறேன், அங்கே வந்து ஒரு வக்கார் யூனுஸை பார்க்குறோம். இவங்கெல்லாம் பார்த்து நம்ம லுக்ட் அப் as என்ன சொல்கிறது ஃபேன்ஸாக பார்த்துருக்கேன். போயிட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன். What an opportunity it was, இல்லையா?
Fantastic. Very humbling experience. Yes, definitely. And I think that is that makes you drive, and அதிலிருந்து நீங்க நிறைய எடுத்துக்க முடியுது, and you are able to tell people அப்படிங்கிறது is phenomenal. Now, just a quick question. Coaching or commentary or teaching அவா? இந்த கேள்வி யாராவது கேட்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். நான் கேட்பேன். கேட்க கூடாது. நான் கேட்பேன். என்ன பிடிச்சிருக்கு? 3 ஓகே 33.3 33.33 என்ன பாயிண்ட் 1 எங்கயோ விட்டுட்டீங்கல்ல? அது வந்து சந்தோஷத்துக்கு விட்டேன். சரி ரேங்க் பண்ணுங்க. Find it very difficult. No? Okay, what பா வந்துருச்சு. Because மண்டைய coaching. Okay, expected. Teaching. And yeah. This was my expected answer. Adha நீங்க honest ah சொல்லிட்டீங்க. Fine. When you're not doing any of these three, what do you generally do? But what do you do otherwise? So I try to keep myself informed, educated. படிப்பேன் நிறைய. திரும்ப அதுவும் கிரிக்கெட் தான் படிப்பேன் நான். இல்ல அது படிக்க மாட்டேன். அதை எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம்ங்கிறதுக்கு I work a lot. So because I really want to ask this one question, because when you're among people who have played a lot of cricket and then they come out and then there's a general audience sitting, they still talk about cricket. Yeah, I find it annoying. I'm just being really honest. I find it really annoying because டிவிலயும் இதை தான் பேசுறீங்க, மற்ற டைமும் இதை தான் பேசுறீங்க. Has anyone told this directly to you? Because நம்ம ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன் அப்படி இருந்ததே இல்ல. கிரிக்கெட் நிறுத்த. I said let's not talk cricket. Yeah. And you think they all have to be mindful about it? Yes. I think you're very right. Cricket பிடிக்காத கம்யூனிட்டில நம்ம இருப்போம். இல்ல கிரிக்கெட் பிடிக்காதங்கறத தாண்டி பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க. And it cannot be always about what you want to do. Thankfully I've got friends who's not a sports person. So அவங்க கிட்ட இந்த விஷயம் கத்துக்கிறது இருக்கு. My friends are very varied. ஒருத்தர் கிட்ட இந்த சமையல் கத்துப்பேன். சமைக்க மாட்டேன், ஆனா கத்துப்பேன். இல்ல துபாயில சமைச்சோமே. அம்மா உருளைக்கிழங்கு பண்றது பெரிய விஷயம் அம்மா, நமக்கு அத மறக்க முடியுமா? So that is one thing. அதுக்கு அப்புறம் I got some friends who read a lot, so we talk a lot about books. So I got some varied groups. Cricket group oda cricket தான். That yes, I understand. When you're a complete cricket group, I understand, but அந்த குரூப்ல ஆனா sometimes தோணும் ஓவரா cricket பேசுறோம் அப்படினு ஃபீல் ஆயிருக்குல. ஏன்னா you want to get out. It's like this. ஒரே வேலையை பண்றோம், அத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்னா I think mind gets a little tired. Okay. So சும்மா தண்ட விஷயமா பேசுறேன். சரி, அப்போ தண்டமா இருக்க படம் பார்க்க மாட்டேன். தண்டமா இருக்கறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? தண்ட விஷயங்களுக்கு நீங்க தண்டமா இருக்கறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? படுத்து தூங்கிடுவீங்களா? அது வராது. அதுவும் பண்ண மாட்டீங்க. என்னதான் பண்ணுவீங்க? தெரியலங்க. அது மாதிரி இருந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓஹோ, அந்த தெனாவெட்டல பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I am always busy. I'm a busy girl அப்படிங்கறீங்க. Mind is always occupied with a lot of things. அதனால you never என்ன சொல்றது? Bored. Yeah. Okay. And அப்படி இல்லையா? sorry cricket related பண்றேன்னா fielding drills யோசிப்பேன். ஒரு பேட்டரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவேன். Of course you have to. அந்த மாதிரி எனக்கு opportunity கிடைக்கும். யோசிப்பேன். அப்ப டக்குன்னு ஒரு ஃபோனை போடுவேன். இத பத்தி கொஞ்சம் பேசலாமா? I'll talk to somebody who has more information about it. ஏன்னா நம்ம கிட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது. அத தவிர நான் பாப்பேன்னா பண்ணுவேன். அப்படினா ஒண்ணுமே இல்லாத போது டிவி பார்க்க மாட்டேன். படம் பார்க்க மாட்டேன். வெளிய போவேன். பைக் ஓட்ட பிடிக்கும். அது தெரியும். மலையில கூட பைக் ஓட்டி போறோம் ஜாலியா. அது தெரியும். டிரைவிங்கே பிடிக்கும். சோ யாராவது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா போயிட்டு காபி யாராவது ரெடினா காபி கூட்டி போய்ட வேண்டியதுமா. கால் பண்ணி காபி குடிக்க போலாமா அப்படின்ற ஒரு கால் வரும். சங்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ், அதுக்கு அப்புறம் மீதி சாய்ஸ் வரும். ரைட்டர்ஸ் கஃபே. ஏங்க எங்களுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க, உங்க பேரெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். காசு கொடுங்க. அதனால I like to spend my time having a nice cup of coffee with somebody I really enjoy. I cherish that. Definitely. I take my daughter out for a drive for coffee. இப்பலாம் கொஞ்சம் வயசாச்சுனா காஃபி உண்டு அவளுக்கும். லேக்கும் காஃபி சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க. வேணுங்கறத சாப்பிட சொல்லி தரணுங்க. நம்ம கூட கூட்டி போலாம், இல்ல தனியா. Okay, so tell me, how was today having conversations with me, telling the world what you are doing, because everybody ellarkum Instagramla Aarthi theriyum, and of course the cricketing community knows about Aarthi as a coach and all that, but like I told you, I adore you a lot and I want your story for the world. Did I do justice? Did I take your story from you? So basically what you did was, enna mari nariya perku they similar stories irukum. You take a player or you take anybody, each of our lives you can actually have a movie. Because அந்த மாதிரி மேலையும் கீழே போயிருக்க நிறையா. ஸோ நீங்கள் என் ஸ்டோரியை மட்டும் சொல்கிறீங்கன்னு இல்லை,
என்ன மாதிரி பல விமனோட ஸ்டோரி சொல்கிறீங்க. when I hear somebody else's story என்னோட ஸ்டோரி அதில் இருக்குன்னு தான் தோணும். ஸோ I think that way it is very nice of you to bring out what we as a community of women coaches do, because we are all pretty much sailing on the same boat. We manage the house, we manage the ground, we manage our emotions, we manage our ability to give, take, everything. ஒரே நாள் எல்லாமே நடக்கும். லைக் ஐ செட், இது என்னோட கதை இல்லை, இது உங்களோட கதையும் தான். Absolutely. அதனால் எனக்கு இது யார் கேட்டாலும் அவங்க they will be able to relate. I really want people to do that. I think they will relate because I think we are all sailing, like I said, we are in a field that is very niche. Okay. There's அதனால் நீங்கள் பண்ணுறதோ இட்ஸ் சம்திங் அவுட்ஸ்டாண்டிங். வைக்கப்பட்டுக்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெசென்டராக இருக்கிறது ஈஸி கிடையாது. I saw first hand amount of information that you get in that earpiece. Mind boggling. அதை தவிர you have to retain your sanity, retain பண்ணி தான் அங்கே பேசணும். சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கிறது கடுப்பாக இருந்தாலும் சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கணும். That's what I thought is special. So we are all pretty much doing similar things, going through similar journeys. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்துன்னு வரணும்னு பார்க்குறோம். நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளை பார்க்குறவங்களுக்கும் கூட. Absolutely. And I think if people, if நம்மளை பார்த்துட்டு இன்னும் ஒரு ஆள் வந்தால் கூட, we have left the world a better place. 100%. All right, so we'll just tell the world, welcome to the world. It sucks. No, it doesn't. I love it. But we love it. Thank you, Aarti. Thank you very much.